হেই গাইজ আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটা ভিডিওতে। আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে কীভাবে মাস্কট লোগো মেক করবেন। অ্যান্ড্রয়েড কেউ যদি একান্তই তার নিজের জন্য মাস্কট লোগো বা লোগো বানাইতে চান তাহলে আমার কন্ট্যাক্ট ইমেলে মেল করতে পারেন। ডিসক্রিপশন বক্সে আমি আমার কন্ট্যাক্ট মেল দিয়ে রাখবো, আপনারা ওখানে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর কথা না বলে আজকের ভিডিওটি শুরু করি। প্রথমে ডার্ক কালার, তারপরে তার থেকে একটু ব্রাইট কালার, তারপরে তার থেকে আর একটু ব্রাইট কালার, এভাবে সবগুলো করতে হবে। আমরা ইনফিনিট ডিজাইন অ্যাপটা ওপেন করব। ওপেন করার পর ফটো বা স্ক্রিনশটটা নিয়েছি সেটা আমরা নিয়ে আসবো, এক্সপোর্ট করব। করার পর আমরা পেন টুল নেব। পেন টুল নেওয়ার পর এইভাবে সিলেকশন করব, দেন এইভাবে আমাদের আউটড্র করতে হবে। Restful land. Every moment that passes, and more completely, relaxing more easily, body and mind, busy day or night. ভালোভাবে আউটড্র করার পর আমরা অনেক কয়টি লেয়ার নেব। নেওয়ার পর আমরা একটা লেয়ারে যাব। যাওয়ার পর এই শ্যাডো কালারটি সিলেক্ট করব, মানে ডার্ক কালারটি সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করে একদম সাইডে যেখানে আপনাদের শ্যাডো থাকবে সেখানে দিতে হবে। এভাবে করে দেবেন, এভাবে শ্যাডো করে দেবেন। This is perfectly normal. Busy day or night. Custom to the নিচে লেয়ারে আসবো। আসার পর এই কালারটি সিলেক্ট করে দেওয়ার পর এইভাবে ওর নিচে এইভাবে করে দিতে হবে। এভাবে করে দিতে হবে। Busy day or night. একটা নিচের লেয়ারে আসবো। আসার পর এই কালারটি সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করার পর আমরা ফুল ফেসে আমরা এই কালারটা করে দেব। ফুল ফেসে করে দেওয়ার পর আমরা এই লেয়ারটির উপরে আর একটি লেয়ার নেব। নেওয়ার পর আমরা একটু লাইট কালার করে দেবো। যে কালারটি সিলেক্ট করেছে তার থেকে একটু লাইট কালার করে দেবো। করে দেওয়ার পর এভাবে লুক আসবে। একটু দেখেন, যেখানে যেখানে লাইট সেখানে দিতে হবে, মানে যেখানে যেখানে লাইট পড়বে। দেন আবার একটি উপরে এই লেয়ারের উপরে আর একটি লেয়ার নেব। এই লেয়ারটির উপরে আর একটি লেয়ার নেব। নেওয়ার পর আর একটু লাইট কালার করে দেবো। This is perfectly normal. এভাবে নিচেরটা করবেন, আমার মূলত মনে ছিল না। And your brain is just now. You will find yourself restful land. Every moment that passes, and more completely,
তারপর আমরা কয়টি ফাঁকা লেয়ার নেব, মানে এই চোখটি আমরা চোখ ক্রিয়েট করব। প্রথমে ডার্ক কালার, তারপরে তার থেকে একটু ব্রাইট কালার, তারপরে তার থেকে আর একটু ব্রাইট কালার, এভাবে সবগুলো করতে হবে। This is perfectly normal. Busy day or night. Accustomed to the idea, and your brain is just now. You will find yourself rest for a while. Every moment passes, and more completely. দেন নিচে আরও কয়েকটি নিয়ে নেব। আমরা এখন টি শার্টের কাজ করব, টি শার্টের কালার গ্রেডিং করব, মানে টি শার্টের কালার সিলেক্ট করব। টি শার্টের কালার দেন ওই প্রসেস ফলো করতে হবে। প্রথমে ডার্ক কালার, তার থেকে লাইট কালার, তার থেকে লাইট কালার। তো ভাই ব্রাদার, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম। But do not worry. This is perfectly normal. Busy day or night. Accustomed to the idea, and your brain is just now. You will find yourself restful.